Все, я ничего не сделала. Надо сделать. Мгм. Так, ну я надеюсь, мы продолжим на том же, чё и прервались. А, ясно. Так, сейчас я все проверю. А звук игры был? Я не видела, чтобы был. Мгм. Оп, оп. Сейчас я оп. Быстренько чух. Жестко, конечно, комп такой. Хоп. Ясно. Сейчас я все. Да, все есть, так что все отлично. Поехали. А, ой, это я все зачистила. Да? Оба-на! Сразу с воздуха! На! Пиу, пиу. Reinforcements. We can't let them reach the Shadow Dragon hideout. Even Опа. more Venatori? We have to take out the leaders. Как-то очень. Look at that. Опа. Странно, что... Что там, кто-то пришел уже? Бум! The darkspawn will not stop until we get rid of the light ones. Да понятно все, не кричи. Ой, There must be another one. так, намат. Stay in cover. Блок? Да что такое? Все, блочь. Ах ты, блядь. Ой. Ой. Ну да зачем на него тут тратить? Да я вроде там громче сделала себя. And that worries me. At least that seems А to be the что? last. It should be safe for the shadows to use the entrance again. Let's find it and tell them to open up. Сундучок. Я тут буду упасть. А, все, 3 из 3. А вот здесь, вот здесь, вот здесь. Здесь стопудово будет сундук. Карастеская шляпка. Что это такое? Лесенка. А я хочу сюда. Вау. Саван неизвестного магистра. Хорошо. Туда нельзя. There it is, the hidden entrance back into the shop. It's Rook. All clear down here. Nice work. I'll get the door.
Good that you're still standing. Best let Asher know. Ого, там что-то можно взять. Гномео. How did the Venatori find the Shadow Dragon's hideout? Isn't it a secret? We help the people in Docktown. They know where we are. Someone might have talked about the shop. People spreading rumors, that's easy to handle. But Darkspawn, that's different. Теперь есть. Где что-нибудь слямзить? А уже кто-то стоит. Hello. You really saved our skins there, Rook. Those Darkspawn could have destroyed us. It wasn't just Darkspawn. Venatori were there too, and they weren't fighting each other. How is that possible? Darkspawn attack all living things. Darkspawn are blighted. If the gods control the blight, they might control the Darkspawn. Это тревожные новости. Let's not jump to conclusions before we have more answers. If you're looking for answers about the Venatori, I may have a lead. A warehouse on the other side of the city. Lots of cult activity. And some of them were spotted headed towards a shop. Could be a coincidence, or it could be something more. It's worth a look. Agreed. Rook? Let's go. Та-ра-та-та-ра-та. Tomorrow. The Viper, or Asher, I suppose. Is he the leader of the Shadow Dragons? One of them. He made his name freeing slaves and supporting their rebellions. О. He won't stop until slavery ends in Tevinter. Изящное серебряное изделие. Это что такое? Что-то. Знак истинного полета. Блин, я думала, мы можем. You have a Да. discerning eye. Да, у меня отличный вкус, я ничего у тебя не купила. How about Это a правильно. painting? A portrait? Да я вообще ничего не What is хочу. life without art? Так, посуда. Зеленая. Ужас. So the Viper's real name is Asher? A middle name. He calls himself Viper for first impressions, or so he says. What do you mean? Asher just doesn't have the same impact, does it? Так как обычно звучит. Вообще. Что то, что это. Venatori, we're close. Lord Venatori, guards probably. О, парирование есть. Now it's your turn. Ой. О, подождите, у меня здесь погладить. Ух ты, больно бьешь. Как это невосприимчивость? Что ей дает невосприимчивость? Что это такое? Ах ты, тваринка. Ты думаешь, я вас не заменю, да? Вау, прокачка. Неф отношения улучшены. Так, это мы... Вроде бы мы здесь читали что-то. Винатори, хватит
оставлять проход на крышу открытым. Дует! Someone's mad about their fellow Venatori leaving the rooftop passage open. Let's in both drafts and people. Yes? No. Но это странно, мы уже здесь же были. Ой, блядь, использование одних и тех же локаций. Ну, вообще понимаю. Опа! Можно... Ай, блядь! Блядь, все, блядь, блок. Как же так? О, во. Let's keep moving before more of them come crawling out. Clear. Так, вот здесь должна быть какая-то дырка, да? Lots of Venatori. We must be close. Someone conveniently left the roof. That's all the Venatori guarding the place. Great. The Venatori are up to something. Time to break it up. Что-то там такое интересное происходит. Так, сейчас, погодите. Больше ничего нету. А почему мы там не можем пройти? Можем. Больше тут ничего нету. Ага. Все. Ой, туда. Сюда. Summoning Darkspawn. How? We stop them, then we figure it out. Hello! Not in my А, у меня здесь нету. That's all of the Darkspawn and Venatori. Let's search the place and figure out what they were doing. О, я его хотела купить, а он теперь у меня в инвентаре. Такие вот дела. Так, 35 защиты, здесь 67. Но я просто хочу посмотреть, как он выглядит. О, тут хотя бы есть вырез. Ну, такой, конечно, всратенький. Вот эту хуйню бы убрать. Вот так вот. Чик, чик. Нормальный комбез. Вот эту красненькую оставить. И все. А то у меня как клоун выглядит. Ой, как шут. Прочесть. Инструкция по проведению ритуала. Какой-то... Вот эта женщина одарил... А, нет, это мужчина. Одарил нас древними знаниями. Реликвия позволяет нам контролировать порождение тьмы через их оскверненную кровь. Использовать ее, чтобы уничтожить наших врагов во имя его. Далее инструкция описывает для ля-ля 3 рубля. The gods gave the Venatori a relic they can use to control Darkspawn. Darkspawn. Ой, забрались. Ладно. Послание от Венатори. Рыцарь-командор Ленос, нам воистину повезло обрести такого верного соратника, как ты. Продолжай служить нам, и тебя ждет щедрая награда. Во славу возрожденного Тевинтера. This note. Knight Commander Lenos of the Minratha's Templars is being paid off by Venatori. Damn it. Damn it.
Так, здесь больше ничего нет. И тут еще был какой-то... Ага, предостережение. Драконы тени следят за нами. Не дайте им подобраться к нам. Точное местоположение их убежища неизвестно. Но они используют катакомбы. Отправьте туда порождение тьмы, чтобы выкурить их. This explains the darkspawn we keep finding in the catacombs. Изучить. Look at this. Draining. Oh, yeah. I thought I'd see if you needed help. А что это тут? Did you find anything in there? The risen gods taught the Venatori how to control darkspawn. Explains why the hideout was attacked. We found documents from the Knight Commander. I knew he was crooked. I didn't think he was actually Venatori. Let's head back to the shop. We'll discuss things there. Ага, все, сами возвращайтесь, короче. Нафиг. Блин, да почему сразу же нельзя было начать с ним разговор? We managed to catch the stragglers fleeing the warehouse. They'll think twice before coming back here. What else did you find? The Venatori serve Elganon and Gillenane like we thought. They gave the cult control over darkspawn. Great. Sounds like the Venatori are going to be even more trouble. Грядут тяжелые времена. I think we've only scratched the surface. It will get worse. How do we know we can even trust you? You're not from here. You don't know Minrathous like we do. And we know as little about you as we do these risen gods you unleashed. Чего? Now, what is it they say? The enemy of my enemy is my friend. The cult has its hooks deep in the city. Venatori backers sit in the magisterium chambers, and now they wield power given to them by the gods. We'll have to get along if there's any chance of surviving this. May, what are you doing here? You promised you'd lay low. Tried it, didn't much care for it. Who are you? Who are you? And can we trust you? Look at that. There are bounds to my infamy after all. Refreshing. Rook's been working with us. Mevaris is one of the Shadow Dragon leaders. Mevaris Talani, formerly Magister Mevaris Talani, at your service. Wait, formally? My enemies conspired to have my magisterium seat stripped from me. We can talk about it later, if you want. My concerns feel petty when stacked against risen gods. The Shadow Dragons have a lot to discuss, but you, Rook, are expected at the Swan. Me? The Cobbled Swan? Why? The First Warden is here to speak with you. The First Warden? Let's hope we actually get some help with the Blight. Come back when you can. I think we'll need your help again. I remember Ferelden Furs stored waist-high 5 years back. How did you join the Shadow Открыть новый уровень. Следует потом. Dragons? Helped make the Templars look the other way when there was a slave rebellion going down. Turned out that the Viper was helping. He brought me on. Вот так вот. Так, вот здесь вроде бы зеркало. О, привет. That Venatori stunt with the Darkspawn has me dreading what's to come. You and me both. То есть, подождите, у вас здесь есть собранный Иллюриан? Да ну, серьезно? Офигеть. Откуда он у них? Это же редкая вещь. Так, вернитесь в портовый город через перекресток или с помощью быстрого перехода. А зачем? Ой. Надо журнальчик посмотреть, какие там еще есть квестики. Так, вот это найдите Иллюриана, понятно. Так, незнакомое чувство. А вот это можно? Все, поняла. Так, сейчас так. Ой. Сейчас изменю отряд.
Я возьму не ее. А, вот это, вот так. Да, пошли. Пошли поможем мелочи. О, забралась на почку. А, я думала, это какое-то животное типа бизона. Что такое? Чу-чу-чу-чу-чу. Трынь. Лодочка. Places between. Подождите-ка. Написки с острова перекрестка. Хорошо. Ручки тянутся. Are you one spirit who moves around, or different spirits Ты who уже all это look the same? спрашивала. As needed, dweller. Right. To other shores. That scent. I can't place it. Coffee. Like Hilario and I smelled in the kitchen where we grew up, but that cannot be right. Could be magic from the ancient elves. Опа. The Tom? Here? А куда? Тогда пускай бежит, я за ним не побегу. Чего я буду бежать за ним? Маска налетчика. Чуть не попали, ну. Зачем так делаете-то? Ё-моё. Я забыла. Ой, бля. Ой! Ой, я куда-то собралась. First the Crossroads Guardians, and now the Tom. Stay alert. Дай я подержу. Тебя оно уже не надо. Оп-оп-оп-оп. О, переходим. Оп. Нет, ну ты приближайся, просто мне это не надо. Ох ты. Ну что у него за пушка такая интересная? Реально ведь? Откуда? Good work, everyone. Свиточок. Over there. Another entryway, like the one that took us to that Solus memory. Wait. What happened? This doesn't feel like the Fade. More like a dream, or... Glad you made it here safely.
I didn't love our odds without you. Who, me? All right. Everything's in place. We hit Algernon's island fortress tonight. This is our best chance to free the people he's enslaved. Get in, save as many as you can, and bring them back here to Sanctuary. Be fast and be safe. I'll meet you on the other side. Fen-Haral's scouting ahead. For freedom! For the Dread Wolf! Это мало как-то маловато людей, как бы, да. Ой, в смысле, эльфов. Тут-то людей-то нету. Боже, вот такие интересные штучки. О, бля. The Dread Wolf is testing his noble rebels against my stronghold. How courageous. Remember, these memories can hurt us. More of Solus's memories. Elganon sent his guards to attack the Dreadwolf's rebels. At least it's not the real Elgernon. Especially here. You persist for naught. The people under my rule are not yours to plunder. More guards. Yeah. Блядь, да они тоже. Glad to see we all made it. Algernon's forces are making things interesting. You, keep moving no matter what. Free those slaves. Да почему We'll take я? everyone else and give the guards something to think about. We must be swift. Algernon is coming. Solus sounded frightened. Fear makes powerful memories. Ну вы там, короче, по это, попиздитесь, а я пока соберу сокровища. Ага, они уже пришли к нам, да? Блин, он мне дал. Ах ты, блядь. Шоп ее. Let's get that prison open. А, да. Сейчас. А вот здесь что? Это какая-то комната? Нет. Может, я что-то пропускаю? Сюда можно залезть? Нет. Ладно. Нет. Нет. Я поняла. Все.
Пам-пам-пам. А как? В смысле они закрыты? Ладно. А, вот он стоит где. Ага, Lock's ага. tight, and no sign of a key. Maybe something in here can open it. Сюда. Thank you all. There's an alluvion nearby. We'll head there right away. Go. The Dreadwolf must be waiting for you. Такое. Quickly! Elganon approaches. Stop his guards. We need to buy time for the captives to get to safety. I will hold off Elganon himself for as long as I am able. Ну там сундучок какой-то. Ну мне кажется, это где-то будет потом. The vermin keep coming. Go. I will deal with that ragged wolf. One last push. Вот этого. Да блять! Да вы чё, рвут что? Сука, еще уворачиваешься. There will be a reckoning for this Solus, no matter how far you run. Let the big asshole rant. Everyone we freed is safe in the crossroads. Without all of you, well, thank you. But can Elganon find us here? He cannot. I have made sure of... Solus? Elganon is a powerful opponent. My apologies. It is of no consequence. What matters, my friends, is that today, all of us are free. Ура! Мы так рады. Я не взяла чемодан. Мне не дадут сокровища, да, опять? I think that's it. The memory ends here. Solus always cared about fighting injustice. He used to be a hero. He still thinks he is.
but it did not last. Now, all that's left is this fragment. Come on, let's go. Ого, страшно. Так, а как мне туда попасть? Где-то тут должен быть вот этот вот... может быть он с другой стороны, типа туда надо зайти, пройти и все такое. Надеюсь. Да, что ты там говоришь, блин? Это вообще не заебись. Да ну что такое? The demon of Virantium, huh? And they called you that before the demon. Ah, you don't have that enchanted barbed arrow in your quiver because you think it's pretty. It is, though, isn't it? The red shimmer is the enfeebling magic, and the spike tip is designed to splinter inside the target. Very nice. I thought you'd like that. I really hope I don't have to use it, though. Cost me a lot of gold. That's why you only have the one. Well, I only need one. Especially from this close. Так, сферки, сферки, сферки. 98, здесь 109. 29 ошеломления, а вот здесь 118. Хо-хо-хо! 23 защита, 14, 24. Такое. Нет, ужасный шлем. Всегда шлем. Это да. Ужасный этот шлем, капец, просто вообще ужас ужасный. А вот это что, плюс 20 процентов к урону способности длительного действия. Нет, мне такого не надо. Открывать течение. 15 холода. О! Оледенение. А у меня нету никакой этой типа навыков. Ой. Навыки. А это что? Восстановить ману после убийства. Это шаровая молния. Тогда сюда пойду. О! Ура! Посох. Все. Так вот. Это что такое? Ну, там наверху еще что-то было. Сундучок!
Оу. Ага. Сорок 48, так, 20. Нормально. Вот. Ну, такой, конечно. Блять, какое же у него стрёмное лицо. О, уходи. Да, лучше пускай будет так. Ох. Куда крутить? О, здравствуйте. We got company. Так, а что будет троечка? Да куда ж ты? Он же большой. Так, я что-то слышала. Нет. И тут нет. О. See that bad guy? Неплохой. Так, бежим, 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 бежим. Для чего же мы поставили эти все мостики? Угу. Такой прикольный этот здание, интересно. Вот теперь приют Эльвинал какого-то. Those figures are everywhere. The spirits, worshippers. Да хуй его знает. Боже, сколько на тебя доспехов, женщина. Пиу-пиу-пиу. Опа. Ну-ка, вот это как выглядит? Его. Ну, носи вот этот. Он прикольный. Такой симпатичный. Ой, блядь! Ух ты, блядь.
That's not good. The gods must have plans for them here too. Ну, там их что-то много. That should speed things up. Ура. Так, получается, мы здесь были. Это 3 штучки есть. Ну, так, тут еще кто-то идет. Ай! Ой. Ладно, это нечто убивается быстро. Они как будто бы... Ага. Как-то странно, ну ладно. Ай-ай. О, там тоже есть нежить. Тю. Ой, слушай. When did the Antom fight alongside undead? No principles are sacred when gods demand a quick conquest. Ага, здесь будет какой-то босс, что ли? Конечно, конечно, на них-то все время есть эти. Так, на тебя. Вот так. Просто черная. А, такое. Нет, носи черное, она мне больше нравится. Так, мне кажется, сейчас будет босяра. Чтобы получить благословение богов в алтаре Эванурисов, необходимо уничтожить несколько... Ну, то есть, короче, нам это пока что не грозит. Так ведь? Или же... Ого! Это все? Я думала, несколько боссов надо убить, чтобы ее получить. Вот какие-то хуйни светящиеся. Ой, блядь, ну блин, бредовский, конечно. Ну ладно. Мне страшно. А что мне сюда показывало? Ёбнуться со скалы? Так сразу? Ладно. Thea told me you were fearless. Threatening the demon of Pyrantium to his face certainly proves it. You know, it's actually the opposite. I'm afraid of what you are. I'm brutally honest. She didn't mention that part. I've seen demons. These roots may be unbound, Dweller. Seek out what holds it closed. Знаешь, еще не нашла. What were we talking about? I've seen demons. I know how they can corrupt. I know it won't even be your fault if it happens. But I won't let someone else turn on... Look, the statue that controls those bridges is broken. Doesn't matter. We can figure this out.
These roots may be unbound, dweller. Seek out what holds it closed. Свет в отдалении. Зеркало перенесло меня в некое странное царство. И, похоже, оно расколото. В отдалении я вижу яркий свет другого острова, но без моста это всего лишь видение. Может, эти земли были разрушены в ходе войны между Иванурисами и забытыми? Вода! О! Ого! Тут. Ого. Что это такое? Собрать. Ой, все равно сюда надо. А, то есть мы там же, где здесь вот и были эти. Опа. Продаем, продаем. Так, ничего не купить. Почему все закрыто? Это что? Флиска, фигурка, лягушки. Подарок? Но я не буду дарить ей подарки. Извините. Come back alive. No coin in dead customers. When did the troubles begin? А, это Морика? Где Морика? О, вот она. The animals sensed it right away, before we even knew. А вообще далеко идти? Не очень. Ого. Сюда? Thea told me you were fearless. Threatening the demon of Virantium to his face certainly proves it. You know, it's actually the opposite. I'm afraid of what you are. Мы уже слышали And этот, brutally honest. диалог. She didn't mention that part. I've seen demons. I know how they can corrupt. I know it won't even be your fault if it happens. But I won't let someone else turn on my friends, no matter how scared I am. Good. Keep your bow close. Все. Угу. Get ready. А что готовится? А вы кто? Ящерки? А что это такие за ящерки? Nice work. Встретись, Хардинг, ля-ля-ля. Ну пошли, чё? This should be perfect. It's wide open, lots of rocks, and away from people. I don't want to try anything where I could hit someone. Maybe if I see more of this stone magic, it'll seem less weird. This is all new to me too, you know. Come on. Being able to move the terrain's gonna be really useful for a scout. Getting up high for good vantage. Let's try it out. For practice. All right. See this rock? I'm gonna move it. Ну давай.
Ugh. Awkward. Maybe if you used words? What? Tell the rock what to do? Sort of. It's not a dog. Yeah, but just try it. Fly! Oh, you are the worst. The worst! So, a mental cue. Some kind of emotional trigger. Maybe you could think about how your abilities protect us? Instinct. Protection. Shield myself. Shield others. If I had this magic before, I could have... I could have protected the people who matter. You can't be everywhere, even with these abilities. I should give up and not even try? Didn't say that. I just meant that no one's safe forever, even with magic. Either way, I think I'll need more practice with this. Don't you? I wonder what's up there. Think you could find us a route? Maybe. I'll take a look. Of course. I bet you could move this to give us something to climb on. I'm on it. Well done. The multitudes called out, finding solace in each other. What? I don't know. I was just saying something, wasn't I? Huh. Just came to me. Think you could clear a path for us? Leave it to me. Look at that. You're getting good. Want to try another one? Why not? Got it. There you go. Practice is really helping, huh? I might even be ready for a bigger challenge now. So many rocks. And they feel different. That one's granite. That one's slate. I think that one might be quartz. I wonder if the rock's composition affects my magic. Sorry, just thinking out loud. Let's get back to it. Practicing. Look, the abilities are still strange, but at least you're learning to control them. Oh, absolutely. What was that? Someone's in trouble. Ну ничего страшного, подождет. Мы выбираем шмотки. Так, это кто? Это вот эта женщина. Ой. Так, да, так лучше. Так, сейчас мы тут ударим. Да, вот таким пинком. Over here, Harding. We need to move quick. Ух ты. Кошелечек. Да подожди. Someone's in trouble. We need to go. I can't move. Hold on. Сейчас недоступно. Up over there. I bet that's where he is. There's no way up from here. Let's look around.
How about if you moved this rock? Так она его уже передвинула, так что Let's всё hurry. нормально. О, хай. Easy. Maker, I thought I was dead for sure. Harding wouldn't let that happen. The rocks. How did you do that? Harding? Do you hear that? Hear what? Sister, I feel you, touched by the ancients as I was. Find me. Look to those closest to the stone, and find me. Harding? What's wrong? What are you hearing? I'm sorry. Let's just get our friend to safety, and then we'll talk. Okay. Я там еще кошелек не забрала. Вау, круто, меня перенесли, как это охуенно вообще. Ай. Receiving your message was quite the surprise. Have a look. Good luck. А, нифига. А вот это что? Надо сюда пойти. А как можно метку делать? Никак нельзя. Хорошо. О, блядь! Нихуя себе! А. Нихуя, это что за огнеметы? Кубия. Нихуя. А, ну он закрыт, все. You cannot help but flinch whenever I use my skills. You think, this time he's definitely gone full demon. It's not personal. If you're watching me in battle, you leave yourself open to our actual enemies. The power of the demon-possessed assassin should make up for how twitchy everyone else gets, right? А нельзя? Как тут вообще быстрый переход? О, боже.
портовый город. А что значит низко? Низкая сила. Перекресток, маяк. Ого. Когда, может быть, сюда приедем? Ура, мы переместились. О, кстати, не знак. Hello. Oh, Rook! Good to see you. Irulan and Strife sent word. Some of the artifacts we have in storage are acting up. They need a hand to make sure they stay calmed. And don't rip a hole in reality. Anyways, we can go whenever you're ready. Ясно, понятно, хорошо. Естественно, все хотят поговорить. Вау. You've been quiet? I know. Just thinking. But I said we'd talk, didn't I? I heard a voice after we saved that man. It told me I was touched by the ancients and that I should seek it out. Seek her out. Uh-huh. Now you know what it's like to have a voice in your head. You know, I don't care for it. What if she's like me? Maybe that's why only I heard her. She said to look to those closest to the stone to locate her. Meaning? The children of the stone. Dwarves. Not surfacers like me, but the ones from the deep roads. Almost 10 years ago, a shaper from Orzammar bonded with a titan. Titans, ancients. You think it's related? It would make sense, wouldn't it? Volta. That was the shaper's name. Maybe there are more like her down there. О, нет. Так. I'd like for you to get the answers you're looking for. Me too. I know some people in Orzammar. I'll reach out. If I hear anything, you'll be the first to know. Так, это девчуля. Так, вроде бы он... Блять, он тоже хочет пообщаться. Ну что ж такое-то? Все хотят со мной пообщаться. Да, здрасте. О, кофе. Ilario sent word. He's got intel on Zara. He wants to meet up. Fancy a trip to Treviso? Sounds like fun. Кофе с воронами. Прикольно. Так, осталась только вот эта женщина. О, ну, естественно. This was with my things. It looks like your handwriting. I didn't read it. Well, a couple of words. I thought it might be one of mine. I don't even know how it got there. It's those wisps. I need more wards. Oh, I can help with that. I started this. I'll deal with it. Solus lived here. The Dread Wolf. It was gonna have quirks. Solus is the worst tenant I followed, and that's saying something. Maybe they like you. Do you follow the chantry? The pendant. I noticed it's Andrastian. I barely keep the holidays. It's from an old job. Oh, which one? Maybe I read about it in a Tivinter paper. I'm barely in the papers. Oh, but when you are, it's on the edge of something exciting. What about that one story with
The demon, the diamond, and the deadbeat magister. Oh, they mentioned you twice. That was a hit piece. Uh-huh, great. What happened with the diamond? Long story. What's the short version? You take a dip off the dock for a rock, make sure the mage can't freeze you in. You know, that job would have gone smoother, but the client ratted me out to the demon. What? It's always something. Funny how that didn't make the print. Tell me you read the rest of the paper too? Oh, yes. Sometimes they have these stories, serials. They're thrilling, except they come out in pieces. I only see a few papers a year. I never know how the stories end. Happily ever after. Why not, right? Aren't you some sunshine? That's me. I hope you're right. All right, Belle. You get me the name of your serial, I'll try and track the ending. No promise on the happy part. That's fine. I'd like to go back anyway. Spend time in Docktown, pick up gossip. Want company? Why not? Ready to go when you are. Да, гамбец. Чух, чух. Так, что мне надо сделать? Знаки, бдительность, попросите помощи. Так, хорошо, вот это мы будем делать. Так, пока всех не соберем, будем делать это. Ну или хотя бы деда. Мне нужно деда увидеть. Ладно. I remember the Knight Commander before Lenos. They're telling us to watch out for... О, что такое? Прочесть. Изучение ламповых големов. Да, ламповых. Такое чувство, что ламповые големы всегда разносили по городу послания. До чего замечательные магические творения. Судя по всему, они не служат ни дворцу, ни уж тем более винатории. Более того, они активно избегают культа. Помню, один из них даже жег их листовки. Откуда они берутся? У меня такое чувство, будто в последнее время их стало больше. Ну, это хорошо. Пожертвуем. Ну, окей. Are we here for the Shadow Dragons? I trade news with the Shadows, but it takes more than one source to get along here. Besides, I was doing this before they came knocking, before Varret too, right here in Docktown. Do you miss Minrathous? The alluvium makes it easy to get to. That's not an answer. Look, I know what Minrathous is. But it's home. It doesn't let go easy. I'll give it that. Come on. There's paper sellers all over here. Want to see if they got your name right? Most papers don't say much, but read between the lines and you pick up a thing or two. I'm not here as much lately. I'll take what news I can get. Let's grab a few copies. We'll see if we can find Balara's serials too. All right, let's go. So before Varric, before the Shadows, you worked for... Same as now. People who find me and have jobs worth taking. Docktown people, runaways, the desperate. And you do this on your own? I've got contacts, informants, people I cross paths with, but at the end of the day, yeah, it's just me.
Okay, keep an eye out for paper sellers. We'll start on the north side of Lower City. How many do we need? Вот. Don't worry. Броская листовка. Акробатика и песни сегодня в нашем скромном фонарщике. I'm paying. Let... Скандал во дворце. Архонт что-то скрывает. После того, как Архонт резко покинул собрание, у многих появились вопросы и необоснованные гипотезы. Со мной связались несколько магистров, и они хотят заверить читателей. Слухи о влиянии культа на дворец лживы. Best word in Ducktown, right here. How did you fall in with the shadows? I'd worked with some of them before. Not that they were upfront about it. What changed? I was after a missing person. The Viper was hunting slavers. Our paths had the same end. And your missing person? Free and breathing when we finished. The shadows brought me in after that. The Viper! More than one person. You'll read it here first. One, please. Мнение Порта. Человек или миф? Появилось множество историй о том, что некто в маске присматривает за Миратусом. Короче, пока многие сомневаются в существовании так называемого змея, а также в том, что это одна личность, а не целая организация, в портовом городе все чаще сообщают о появлении этой таинственной персоны. И в свете массового появления демонов и постоянных бедствий многие ему рады. I'll save this one for the Viper. So most of the time you work here alone. You like it that way? It's easier. But you like us, right? You're all right. What happened in Marna's Pell? One paper, thanks. Утренний свиток. Возможное движение против рабства. До улиц Минратуса дошли слухи об успешном восстании в Марнаспеле. На фоне тревожных донесений из всех уголков империи эти новости вселяют надежду в тех, кто все еще продолжает борьбу в столице. I've got a contact who works this area. Let's see if he's around. Ну давай. You've got a good eye. I was starting to think my good neighbors lacked. Okay. The charm's good against all manner of curses and manipulation. Fair price. And you won't find better in the Circle District. You won't find better at the Circle, but you will off the docks. For half the price and twice the enchantment. Nev. Alec? Oh, if you say it's... thanks. I'll pass. Sorry. Hey, if I'd known, I would have told you. Come back next week. I'll buy another paper. I write them myself. The Magisters. They don't print the truth. Most honest thing I'll hear today. What about you? Is it something you're buying, my friend? Rook, and no. But I've got a Treviso Manor in need of tenants if you're willing to pay up front. You know, I've made that one work. Can't go back to Voldorma, though. What about you, Nev? Just looking for gossip. Not much that'd interest you. We chased a relic through Docktown. The buyer was Venatori, but the smuggler belonged to the Thread Crime Syndicate. You're a Thread? We don't deal with cultists. Your smuggler broke the rules. She's out. And the Venatori? There's been more in Docktown. Boss says it's under control. But between us, I don't like it. Then it's worth keeping an eye on. If you hear anything. So will you. You know a member of the Thread Crime Syndicate, personally? Don't tell me you're surprised. That doesn't get complicated? What isn't? I've heard some people have their shit together. They don't. Some just keep it hidden. And others make the papers. Let's go. If we want more gossip, we need more papers. Let's head to the south side.
Список идей для истории в еженедельной правде. Таинственные исследования в круге, что они пытаются скрыть. Новый перевод табличек из катакомб. Как ошибки старого перевода запутали нас. Умеет ли детектив портового города говорить по-кошачьи? Наводки от пушистиков в крупных делах. Змеи, люди среди нас. Ой, ну прям как рептилоиды. О, еженедельная правда. Вы доверяете своим соседям, любимым, о себе? Влияние Винатории распространяется дальше и выше, чем мы предполагали. Но кто еще пляшет под эту их дудку? На что еще они способны? Мы продолжаем наблюдать. Черновик для ежедневной правды. Еженедельной правды. На скалах вдоль побережья обнаружили несколько нарисованных мелом символов, а также фразу «надвигается буря». Поблизости не было обломков, но вашему скромному автору попался необычный фонарь, который явно должен находиться на носу корабля. Прилив уже смыл послание, но, дорогой читатель, мы все же должны спросить, пришло ли оно к нам из моря? You've lived in Docktown your whole life? Since I was born. Unless I'm out of the city for a job. Had a few apartments around town. The current one, it's not the lighthouse, but it's mine. Ой, здравствуйте, можно пройти, пожалуйста, через вас? Нет, ну, правда, тут расстояние это как бы много. Ой. О, что это такое? Это мне надо. Сюда надо? You've been an investigator for a while. It's not a short story. You've made it this far. Is there a secret? Trust people enough to get things done, not enough to get you killed. Sounds simple enough. That's the trick, isn't it? The best cereal in Minrathus. The latest chapter is here. Газетенки, газетенки. We'll take Так. Песнь ночи. Какие... Baldur's Gate. Какие секреты скрывались в цветной шкатулке? Узнают ли наши герои правду? И захотят ли они ее узнать? Читайте следующую главу оборота ножа в нашей газете. One of Belle's cereals. Great. Что это такое? Нет, я тебе не пожертвую, ты слишком богатый. You know, Varric hired me not far from here. Come on, Slick. Stop a ritual. Save the world. It'll be fun. I should have said no. The real news in Docktown. Так, секрет империи. Новости о скандальной интрижке. Неужто в серебряной монете был замечен выдающийся маг Круга, тот самый завсегдатый клуба высоких ставок в портовом городе, в чьей компании же его видели? Чуть только у меня появятся ответы, дорогие читатели, вы все узнаете. Вот это новости. What now? Now I'm starving, and I know the best place in the city. Doing all right? Huh? Yeah. I'm good. The lighthouse doesn't have this. What? A view of the water. I don't know, it helps me think. But we've got places to be. Come on. О боже, что это за забегаловка? You! This fish won't eat itself. I said next time you were here, it was free. Sure thing, Hal. Next time. Yeah, it's always something. Joining Varric. Us. Do you really wish you'd said no? No. I just have a bad habit of picking jobs that go sideways. You think I'd learn? I'm the same way. Taking jobs that go wrong. I'm basically a walking disaster. So you're saying I'm a disaster? I'm saying you're not alone.
Tharic said this job would end with Solus. We'd stop a ritual, then I'd walk away. But those gods escaped. Not much of a win. And if the world falls, the city goes too. It's not like I'll find work then. Is that why you said yes? To save Minrathous? People will tell you Minrathous is broken. And they're right. It's corrupt, petty. Saving the world won't fix it. I take the small wins, Rook. Hal serving fish another day. Getting past the next scrape alive. Sometimes you're lucky. Sometimes you get more. But the tables always turn. It's better if you know it's coming. So you're ready for the worst? No, but you're not surprised. Whatever keeps you alive. Today, it's Hal's fish. I live for Hal's fish. Small wins? Small wins. Hal! You getting into trouble? Always. О. А мне как раз вот сюда и надо. Как хорошо. Сделали этот квест и еще сюда подошли. Удобно. I am Jowin Glastrom, First Warden and Supreme Commander of Weishaupt. I received word of your team's request for Grey Warden assistance after an incursion of the Blight at Demeter's Crossing. I looked into you. An adventurous veil jumper, best known for discovering, then losing an invaluable map. I'd imagine that caused a certain resentment among your veil jumper superiors. That's veil jumper business. You're here to talk about Grey Warden business. The Blight. Explain to me how a veil jumper poking around in elven ruins unleashed the Blight. What? I was stopping an elven god from bringing down the veil and destroying the world. An elven god? Fen'Harel, the Dreadwolf. He goes by Solus. He's got a lot of names. I did not come here to listen to fairy tales. I am here because of the Blight. О, именно это мы и сказали. Ну, ты чё? О, боже. It's no fairy tale. When we stopped Solus, something got out. According to the Veil Jumpers, it was the elven gods, Elganon and Gillenane. And they're not just Господи, evil. вот их не... They're blight. Им не надоело вот этот Элганан и The Гилленейн, бля. worse. Demeter's Crossing was just the И start. Г. That's why Сидели we на need the трубе. Grey Wardens. Бля. I suspected more politicking from the remnants of the Inquisition. I see now that I was wrong. I'm really glad to hear that. It is clear that whatever you did to unleash the Blight has corrupted your already weak mind. Okay, wait. You will be taken to Weishaupt and placed under heavy guard until the danger you caused by unleashing the Blight passes. Чего? Во, вот так. Are you kidding me? I assure you, I am deadly serious. I don't have time to sit here and stroke your ego. You need to shut up and listen. The threat is real. The gods are coming and they're bringing the Blight with them. Let me tell you something about the Blight. It is evil, it is implacable, and above all, it is predictable. The Blight has not changed in over 1,000 years. The Grey Wardens will defeat it, as they always do. And we will do so without you causing confusion with your deranged conspiracy theories. I suggest you come along quietly. Adamant Fortress 941. Дариан, The Grey Wardens attempted to raise an army of demons.
Блин, как тебя Hardly the models of good изменили? judgment yourselves, Блядь, are ну you? голос твой все равно остался. Ой, Everyone боже. knows Warden Commander Clarel acted alone at Adamant Fortress. Acted alone, you say? Imagine if everyone were to see the letter I discovered where you authorize her actions. I wonder how that might complicate the narrative. Are you prepared to risk the security of the Grey Wardens for this deluded girl? You may be surprised to learn that I care very little about the security of the Grey Wardens. Stay away from the Blight, and do not pester the Grey Wardens with any more of your nonsense. Покажи ему язык, бля. Жалко, нельзя, ну ладно. He seems upset. Was it something I said? That was close. Wasn't looking forward to being dragged off to a Grey Warden dungeon. Who should I be thanking for the assist? Magister Dorian Parvis, at your service. A mutual friend thought you might require some support. Mayvaris Talani, of the Shadow Dragons. The very same. What's your relation to the Shadow Dragons? About a decade ago, Mayvaris and I started a political faction called the Lucerni. We were going to change Tevinter for the better. Everyone would recognize the common sense benefits of our approach, and we'd all live happily ever after. I take it that didn't happen. Mayvaris was framed, kicked out of the Magisterium, and the Lucerni were dissolved. So she took the movement underground. The Shadow Dragons. Since I still haunt the Magisterium, that makes me the Shadow Dragon's man on the inside. I think we made an enemy of the First Warden today. Well, more you than me. He just thinks I'm a dangerous idiot. Ha! Enemy? I've ignored greater men. No Grey Warden worth the name sits in a Menrathus lounge sipping wine. You need the Wardens? Look for the ones out there fighting the Blight. In the meantime, the Shadow Dragons will keep a close watch on the Venatori. Good luck. I'm sure we'll see each other again soon. Хера ты посидел, конечно, ну ладно. Что ж делать? Only the veil stood between us and a world of blighted darkness. But on this side, the gods could only tap a trickle. They had to turn that trickle into a flood. They sure could have used Solus's dagger to rip open the Fade. But some foolish mortal had taken it. So, they'd have to create a dagger of their own. Drowning the world in blight was just a matter of time. Так, путь каждого стража. I need to talk to Варик. Все. А зачем мы пойдем, если можно вот так переместиться теперь? Хопа, маячок. Ура! Найдите союзников среди серых стражей. Я только знаю из первой части Серого Стража, Алистера, кого еще? Ну, этот Блэквелл, но он не считается. Еще кто? Я забыла, короче. There you are. I haven't seen much of you lately. I was getting worried. Everything all right? Классно все. Wait, that dagger. I've seen it before. Да, он в тебе побывал. Solus was using it at the ritual site. No, before that. Shit, it can't be. Look at it, Rook. О. I've been fidgeting with this thing since I picked it up, Varric. I know what it looks like. Remember that story I told you about me and Hawk, Meredith and Orsino? How the trouble started in Kirkwall? О, это я помню. On our expedition to the Deep Roads, that's what we found. That's what my brother tried to kill us for. An idol made of red lyrium. Это idol. That sang a song which drove anyone who heard it mad. Are you sure it's the same thing? Oh, look at it.
It's changed, but it's the same size. Same ring at the top. Not to mention, it's pure lyrium. No one, not even the dwarves in Orzammar, work pure lyrium like that. It's too dangerous. If that's true, if this dagger is the red lyrium idol from your story, how did Solus cleanse it of the blight? I have no idea. I can't believe you found it. Oh, hey, Rook. I'm not interrupting anything, am I? You seem a little more comfortable with your new abilities. How are you feeling? Things are weird, but I'm adjusting, I think. That's not what I came in here for, though. All right, Harding. What's on your mind? So, the Wardens. I know some. A married couple Varric and I met while we were tracking Solus. I'd almost forgot about that. I really am getting too old for this shit. You think they'll talk to us? After the first warden and everything? It's worth a try. I can write them and hope. Okay. Let's see who's in our corner. Wow. Of course Chuckles put his hideout in the Fade. His favorite weird, awful, creepy place. Я видела Морригана Дариана. Угу. Что ты на это скажешь? Ничего. Ай, бедный Варик. А что мне надо сделать? Ой. Так. Это мы сделали. Надо ли с кем-то поговорить? Сейчас посмотрим. О, ее нет. Ничего себе. А где она? До сих пор хожу, в сути. Так, здесь... Hey, Rook. Looking for something? Не, просто хожу, брожу. Так, кто-то есть, кто-то нет. О, привет. You know, we have more comfortable rooms and basically infinite space, so why, Why does the trained assassin prefer a quiet, unassuming spot with good choke points? Guess you just answered that question. Besides, I'm closer to the coffee. Ну как это неуязвимые места? У тебя всего лишь один вход и один выход. То есть, если тебя застанут врасплох, хоть ты отсюда выберешься. Короче, чел, ты какой-то... Ну, вообще... Так, аккуратно написанный список продуктов составлен. Ну, конечно, список. Понятно, короче. 2 бутылки хорошего красного и бутылка портвейна. Алкаш! Куда все подевались? А, о. A sharp eye, a quick mind, and luck. That's most of the job. So, do you think I could become one? An investigator? It takes a certain amount of focus, too. Oh, okay, well, maybe not then. I still can't believe it. I'm talking to the Nev Gallus. And that's sweet, but I don't need the flattery. Right, just a person I'll try to remember. Rook, here to join us? А? Так. I'm glad to see you're making friends, Bellara. Oh, definitely. Nev's, well, Nev, she's been just so kind. Bellara had more questions about my work. She can be quite persuasive. It all sounds Нет, so Илья, не над exciting. подписчиком я смеюсь. The people Хотя, you've наверное, ты helped. уже здесь не сидишь. Those Так, are the я ones тебе that go здесь well. You don't hear about the rest. Everyone wants a scandal. Or a happy ending. Or both, like the time you told the Marquis to— Hold on. I don't think Rook's interested in that story. Rook's a little interested. Look, I'd love to, honest. But that story needs the right atmosphere. After dark over bad coffee. Or expensive wine. Take your pick. Speaking of, what's the situation with cooking exactly? Are we on a rotation or what? I can help out. I'm a pretty good cook, with some things at least. Well, most of the time. Sometimes I get distracted and things burn.
Oh, good. It's not just me. Do you mostly cook Dalish foods? I haven't had a chance to try many. Sometimes. Not a lot of options when you're out in the forest. But I've learned a lot of different cooking styles. Antivan, Ravani. Oh, I even learned how to make Tevinter Khachapuri. Wait, Хачапури! real Khachapuri? А, The hollowed out bread? качапури? 3 Как kinds of они их cheese? называют? Качапури. I love Khachapuri. Качапури, блядь, about почему you, они Brooke? просто не What are могут? you craving? Я им все. Anything. I'm not too picky. Really? Maybe we'll surprise you. But the good kind of surprise, for once. You should have an assistant. Someone to make sure it doesn't burn. See if it tastes right. That sort of thing. Nev Gallus, helping me cook? Again, the flattery is... Right, just a person. Got it. Great. Now, let's see what we can scrounge up. Офигеть, они будут делать качапури. Да отстань, Илья, я что, вижу, что ли, что ты там смотришь? Ты уж слышишь это через секунд 20 все равно. С кем можно победить? Так. Ага, с этой нельзя. Эти уже там. Найтите Элювиан. Когда я уже увижу с дедом. Это пиздец. Насколько долго его надо... Так. Следовано 5, 2, что? Ой, бля, жестко. Ага. Ты со старшим. Ага. Так, у нас вроде бы там... Ай-яй-яй-яй. Изменить отряд. Так, возьмем вот эту и вот этого. Да, поехали. Андерфельское Нагорье. Типа, это орел. Ой, блять, сломала ящик. Это типа Ферлден, там Минратус, тут типа что-то такое. Наверное. Там что-то эльфийское было. А, зима! I felt it the moment the boat docked. Even Spite felt the chill. I did not know he could. Да демоны не могут ничего ощущать, ну серьезно. Хотя хер его знает. Ну, блин, ну это же тупо. Короче. Тут тоже надо с кем-то пиздить. Let's clear them out. Снайперс? Копьями? Да, блядь. Ой. Ой. Блядь, господи. Ой. Ух! Да блядь, да почему он на меня-то идет? Опа. The darkspawn are here. The blight on this island must be running wild. Then we'll just have to deal with it. О, чемоданчик.
О, там тоже что-то есть. О, это Over опять there. воспоминания. Another Не-не-не-не. entryway, like the one that took us to that Solus memory. Потом. Бум. Чё? Вот и эти зеркала, да? Короче, больше ничего тут нету. Угу. Там чё? Там тоже зеркало. Блин, что много так зеркал. Это что, по всем надо будет ходить? А, нет. Тун-тун-тун-тун-тун. Поехали. Wardens Evka and Antoine answered our letter. They're willing to talk. In the middle of nowhere? Where the first warden won't notice. But if they don't listen... Your distraction worked. Could have said it when we were farther away. Désolé, I didn't say it was a good plan. Боже, что это? Ah, you made it! Harding, we meet again. Antoine, Evka, you look well. And you must be Rook. Heard some colorful things about you. Они правдивые. I know, but you showed up anyway. Well, your letter was desperate. Harding? What? Aren't we desperate? Let's hear what you've got to say. The elven gods are changing the blight. Darkspawn too. There was a village, Demeta's Crossing. They overran it with the blight in a snap. We saw the aftermath. Whatever they're planning, it's bad. And if it involves the blight, we need warden help. A change. Manipulation. That could explain. But... You believe me? that the elven gods are here, and it's a lot to accept. But we've been looking into oddities with the blight ourselves. It's altered. I can feel it. And your story... A lot lines up. Exactly. Besides, even if you doubt me, you know Harding wouldn't lie. That's not a reason to... I mean, I'm not lying. We're not lying. We know. The question is what to do next. If the First Warden believes that village was an aberration, or that it did not happen as you say... We're not exactly the First Warden's favorites. Your word and our theories won't win the whole order. So what do we do? If the Darkspawn are changing, Davrin might help. Even among wardens, he's known as a monster hunter. He got pulled on a mission. Not sure what, but it's farther into the mountains. We can get you a rough location. I married someone with good advice. You find Davrin, and we'll keep after the blight. Да, хорошо. Thank you. Both of you. You can thank us if this works out. Travel safely. We'll be in touch. Я прям представляю, как она каждое утро этот бантик завязывает на башке. Класс. Или он ей помогает. Пиздец. Well, I'd say we found the camp. Кто такой? So did some Darkspawn, looks like. Слушайте, ну-ка, еще раз The fire's still назовите. going. Дарвин его зовут? Блять, Were если they это ambushed? он, то это гамбец. Мы туда не пойдем. Не надо. Ну куда ты смотришь? Ну даже наверх, ну ты чё? Ой, женщина, посмотри наверх, пожалуйста. Это же грифончик. О боже, это же стрёмный хер, боже мой! Что это? Это же самый страшный, блядь. Не ешь меня? I'll be damned. A griffin. Trouble is, he's not sure what you are. Neither am I. Rook. Evka and Antoine sent us. We're looking for Davrin. You found him. Mind telling me why you smell like Darkspawn? Griffins hunt Darkspawn.
А... Ты дурак, блядь. Ты видишь, что мы не порождение тьмы? Ну, раз твой Грифон сказал, что мы порождение тьмы, да, нам нужно, короче, считать, что мы порождение тьмы. Ну, пиздец, блядь. Ну, вон они там где-то, их жрут, наверное, не знаю. To the trees. Не отставайте. Ой, блядь, господи. Чувак, и ты серый страж? О, боже. I thought griffins were extinct. We want the world to think that. It's why we're training in the middle of nowhere. Ой, да что ты пиздишь, они реально вымерли. Они только появились. Не помню, в Инквизиции, по-моему, что-то вроде бы. Пока. Я вот побежала дальше. Да ты там и оставайся. Следуйте за... А в смысле ты почему не следуешь? А, все, пошел. Да, серьезно, блядь. Он заметил твое некрасивое ебало, вот и все. Боже. Вот твои убитые чуваки. А, нет, это порождение тьмы. Извините. Где мои сундуки? А он тебе прям ответил. Not sure he understands anything. Keep on it, Hassan. They're around here somewhere. А? Я чуть не упала. Вау. Что это, что это, что это? Читать. Туго свернутая записка. Мы прошерстили все библиотеки Вейсхаупта, но не нашли ничего полезного о воспитании грифонов. Архивариус говорит, что со временем все тексты грифонов были утеряны или уничтожены. А значит, нам с Реми придется начинать все с нуля. Мы попробуем обращаться с ними как с соколами. Надеюсь, у них схожие инстинкты. How do we get up that? The Griffins have been training for this sort of thing. Let's see if Hassan was paying attention. Я бы не сказала, что у него прям голос херовый, но, конечно, внешка у него говно. Вау. Таб. That's impressive. You teach him that? No, Lancet and Remy did. They're the Griffin Whisperers. So you're the bodyguard. Griffins are the Warden's greatest legacy. Someone has to protect them. Hold up. Here's the... I hate fighting Darkspawn. Something in me just recoils from them. Хорошо, больше тебя не буду брать. О! Ну, это боем. Ой-ё! Вот встань. Вон там дядька бьет вас. Ну, к нему иди. Уа! Так, осталось вот этот вот чел, еще мой дед и этот, как, блядь, еще кунарика какая-то. Уля-ля, уля-ля. Да сколько ж вас? Там что у вас, какая-то кладка, что ли? Бля, так сразу бы так и сказали. Ну, блядь.
ебать, ебать. Все, я поняла. She's dead. Remy, where are you hurt? Женщина. Everywhere. Молодец. The monster came out of nowhere. Darkspawn were following it. Lancet ran ahead. It's back? Davrin, remember. A light touch. Asan's still learning. You're the trainer. Not anymore. О, сундучок. Еще что-то можно тут делать. Ой, извините. Так, она все. Взаимодействие. О, а как? Ну, наверное, вот так. Ну, понятно. What did you mean by it's back? Something's stalking Grey Wardens. We call it the Gloom Howler. I'm hunting it. Started happening 7-8 months ago. Darkspawn obey it. It's some kind. Asan, on me! Ты что ты так кричишь-то постоянно, блядь? No time for hide and seek, Asan. This is real. Asan. That's Elven for arrow. Elby grows into it. More Darkspawn here. Lancet's trying to stop the Gloom Howler. It's going after the other Griffins. There are other Griffins? Whole family. Asan's brothers and sisters. Ну, считайте этих братьев, сестров, ну и все такое. There's a ladder up there. That's our way through this. Yeah. Почему, блядь, это делает Грифон? Я не понимаю. Good job. Оу, это что за крутой выстрел? Не надо помогать, мы сами справляемся. Ой-ой. Копья, блядь, хорошо стреляют. Да тварь. Пап. Грудь. Ну все, тут биха, на. На. Ой, я что-то открыла. Ой. Ой, круто. Ой, все. Ладно, ладно. Бум. Горите, горите, горите. О! Нет. Ух ты, ё. Я не хочу. А что тут? What was that? Это вот. There's an elevator we can use to get up there. Сейчас, подождите, у меня здесь... Что это такое? Это лесенка. Это лесенка, а мы можем на нее забраться вот здесь? О, нет. А как тогда? О, я поняла. Нет. Подожди.
spawn this bold. Unless there's a blight. There's a blight. Мороз, я не The хочу wardens мороз. told you this? I told them. But your first warden doesn't want our help. He's a stubborn one. Why does the Gloomhowler want the Griffins? The real question's how it knows about them. Up until now, it only went after wardens. Now it shows up here with a rabble of darkspawn. Нет, подождите, а These почему я griffins are a secret. Нет, возвращаемся обратно. Что за фигня? Так, как мне сюда? Это же не может быть так, что я когда-нибудь выйду сюда. Значит, мне как-то нужно туда попасть. Как мне туда попасть? Так, что-то вроде ничего нету. Вот так. Сюда. Мы здесь были, А, может быть, этот чмальпутер нам поможет? Там сундучок есть. Это что такое? На некоторых... Оу. Все гораздо проще. А вот так же мы с цепями вместо грифона не можем делать? Что за тупость? Надо было что-то делать грифону. Сундучок! Охуенно, вот вообще. Доспех, конечно. Я посмотрю, как он выглядит. Бежали. Все, ребята, поехали наверх. Хочу посмотреть, как выглядит доспех. Боже. 35. Ну ладно, вот здесь вот дерзкий доспех 67. А здесь, ну короче, я вот этот на... Блять. А ну я его выключу. Так, пусть будет, господи. Руки в боки. Там какой-то светошел. А там было что-то, по-моему. Ага. Вот тут. Все, да? Ух, ты еще можно прочитать что-то. Так, полустертая надпись. Крюка, хвост, отважный воин, победитель архидемона Андорала и верный друг Гараэла. Все классно. Я. Так, подождите, тут кошелечки. Угу. О, блин! Hi? Да, да. Keep moving. The area's not far. О, блядь, я не заметила. Мама! О-о-о-о. Помогите вот с этим дяденькой. Мама. Блядь. Эта молния хорошо фигачит. Блядь. О. Блядь. Ну, умри.
Так, где-то была лесенка. Крылья. Отлично. Ой. Хилочка. Что-то есть? Ничего. Все, теперь можно дальше. Здравствуйте. Там что-то есть? Подождите. Ого. That was the last one. Damn it, it's Lancet. I want this thing's head on a pike. Забрызганные кровью записки. Тренировки идут хорошо. Грифоны быстрее обучаются, когда они вместе. Стоит одному чему-то научиться, как другие начинают повторять. А еще эти маленькие негодники такие шумные. Растут они куда быстрее, чем я думала. Надо попросить Дарвина. Ну, и все остальное, короче, не прочитать. Ой. О, здрасте, дрвашки. Они пришли из Mass Effect, чувак. Их как бы у вас не должно было быть, но они пришли. Такое бывает. Когда у разработчиков импотенция на идеи. Такие вот дела. Облагольщицу они взяли из Ведьмака. Угу. Пиздят, все пиздят. О, бляха. Какие, ничего нового не придумывают. Так, давай-ка я лучше подхилюсь. А у меня много там... Ну, короче, я уже не вижу свое здоровье. О, боже мой, таких пупусик посадили в клетки, суки, ябаные, я убью всех. Всех пробью. Конечно, пусюльки. Ну, тибази. Ой, не могу. Кого убить? А вот это не мне. Ой, блядь. О, боже. Можно я вас всех сейчас... Блядь. Ой-ой-ой, бешеный огр. Я его еще не вижу, а он уже есть.
Ой, блядь! Блядь! Ёбана в рот! Да пиздец! Да ты мне еще... Да ёпта! 3 раза подряд, блядь! Это пиздец, сука! Блядь, какой ты урод! Ебать, ты чё такой сильный? Я даже не успеваю на тебя спел сделать, ну... Ой! Нахуй ты, блядь! Гори-гори ясно, чтобы не погасла, блядь. Уха-ха. Ой, блядь. А, я поняла, что это. Вау! Ну вау! Оу. Ой, блядь! Ой, стрелы эти ебаные. О! О! А, завис. Блядский ёбаный. О, боже. О. Ебать, боже, 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 это пиздец, у меня нет ни одной хилки. Пожалуйста, дайте хилку. О, боже, 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 боже. Да хуй вы тут, блядь, ползаете? А, точно! Я же могу себе сделать. Спасибо. Пупсики. О. Вон идти. О, здравствуйте. Ой, какая страшная женщина, боже. Чё это? I'll spill mine before that happens. And I'll collect, Warden, on both of you. Вообще-то, как бы, их 3. Ладно. Но не надо так злиться. Leave these animals alone. They aren't yours. They've always belonged to me. С чего это? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Эта сука забрала ее, сука. Да почему вы ее, блядь? Вы тупицы! Вы что, не могли ее сразу же разъебать? Мы бы ее разъебали бы втроем. Блядь, ну пиздец. Ну вы тупорылые идиоты, блядь. И ты, негр, тоже дурак. Ты дур... 1, 2, 3, 4, 5. Их было 5 штук, по-моему. О, боже. I need a monster hunter. Ты еще читать не умеешь. The first warden agreed to this? Да тебе не похуй. Нам не нужно разрешение. Пум-пум-пам. I don't need permission to save the world. I do. Yeah. Usually. These are unusual times. Я в ахере, блядь. Save a son back Господи, ну there. почему? So you're no lightweight. And if you can help get the other griffins back. He likes the idea. He's hoping you brought food. All right. Come on, Hassan. Let's get to know our new friends. То есть она все клетки, получается, забрала? Или только вот эти, которые были на виду? Блядь, ну это пиздец, ну почему вы? Почему сразу же нельзя было ее пиздохать? А так хер поймешь, что она будет делать с этими грифонами. Она может им больно делать, пока мы будем спасать других.
So this is where you live, huh? In the Fade? Yeah, it's cozy. And the gods can't find us here. Right. Never going to get used to that. We'll find you in a sauna nice. What's wrong? Боги нашли нас? Everything's wrong. Что? Treviso and Minrathis are both under attack. Blighted dragons. 2 of them. 1 for each city. Damn it. Да тут грифонов надо спасать, ребята. Какие нахуй города? Вы что, совсем что ли? Ой, пиздец. All right. What do we know? 2 dragons at once has to be the gods behind it. Treviso's a merchant city. It has no defenses, and the canals run everywhere. If we don't stop that dragon, people will die. Innocent people. My people. Да мне вообще фиолетово. Там грифоны, понимаете? Люди наплодятся. А грифоны нет, их всего лишь 13 или сколько там, сказал этот негр, штук, блядь. Вот. Вообще по. But we're the only ones keeping the Venatori in check. And if we fail, the Venatori will take advantage. They'll make a push for the Тут надо выбирать, какой город. Точно. Типа, мол, этот город надо спасать первым или вот этот. И, короче, пиздец. Так, все. Почему боги делают это сейчас? There's no time. I need to go home. I need to be in Minrathis. Иди. And I must go to Treviso. Иди. Go where you feel you must. Так, все идите, куда вам надо. А я пойду спасать грифонов. Пока. Ну вот. Ну зашибись. Помочь Нефа драконом тени остановить оскверненного драконом Минратусе и не дать Винаторе захватить власть. Или же помочь Луканису и воронам защитить Тревизо и его жителей от оскверненного дракона и пагубного воздействия скверны. И я, короче, в ахере. Я не знаю, кому помогать, потому что мне эти оба персонажа нафиг не нравятся. Особенно вот этот Луканис. Ну хуй его знает. Блин. Но он как бы... Ой, блин, я не знаю, кому помогать. Ой, блин, это чё Вихель, это мой дядька. Дядька мне вообще не нравится. Все, поможем Минратусу, короче. Потому что там Дариан есть, а там какие-то бабки страшные, короче, все стрёмные. Ай, нахуй. But if the Venatori take control of Tevinter, it's gonna get a whole lot worse. That said, 2 of you should go to Treviso. See if you can help Lucanus get the civilians to safety. And we'll head to Minrathis. Understood. Let's all try to make it Understood, through this Roger alive, Red. all right? Вот так надо отвечать. Ладно, чел. Ты вроде... Ой, ебать, что-то такая картинка, конечно, у него стрёмная. Гамбец просто. Так. Обязательно, да? Ее? А, нет, а ее нельзя выбрать. Все, ладно. Одну? И все? Нет, тогда лучше вот ее, потому что она хотя бы хилить может меня, а то больше никто меня не хилит. О май гуднес! Драконы! О, опять эта локация! Они те же локации мне показывают! Вы серьезно? 2024 год! Алло! Также спускаемся! I'm, блядь, в ахере просто. Прям вот именно это же место, где мы нашли вот эту вот женщину. Охереть просто. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. И вот так. Блин, да что нельзя? Отстань. Сзади. Оп. Чё тыкаешься? Ну ты сука. Блять, хотела тебя в рукопашную добить.
Я, конечно, в ахере, блядь. Так, ладно. Ой, блядь. Сука, да что ж ты такой громкий? Да вы меня опускаете, блядь, по одним и тем же локациям. Вы серьезно? Ай, блядь. Вот прям реально, потому что вот я помню, что с этого вот хуяк и спрыгнул демон. Еще Миша сказал, типа, что он, ой, как радостно спрыгнул. Я помню. Пиздитесь. Пиздец, опять то же самое. Как говорится, повторение мать учения. Ага, я поняла. Hello. Brooke, you turned up. We could use the help. The dragon's tearing up the city, and the Venatori are taking advantage of the chaos to seize control. I've heard they've made it all the way to the Archon's palace. Forget the Venatori for now. We need to stop the dragon. We can't fight it while it's flying. We need to ground it. If we can keep it here, we can stop it from destroying the city. All right. Let's see if I can get its attention. И чем ты привлечешь его? О май гад. То есть у вас винатории стоят вот здесь, а вы с ним... Ладно, я уже не буду ничего говорить, это пиздец. Бомби. Ой, а что, молния по вам ударила? Ой, як! Ой! Ой! Да, серьезно? Я без тебя не обидел. Да что такое? Ой, что мы сделали? Ага, все ясно. Chaos, decay, the past in ruin, and the last few mortal servants of the Dreadwolf. Ой, женщина. We need only one thing from you. Surrender it, and you may go. Give up the Dreadwolf's dagger. Простите, нет. By force, then. Whatever remains of you will become my new queen. Архидемон. Та-ра-та-та-та-та-та. То есть мы пиздили с винаторией, как бы эта чувиха такая, ой, жаропасть. Ну да. Ёбаный в рот! Блядь! Так, сделаем... Блядь! Блядь, меня жрут. Я горю. Ой, я сейчас сдохну. Мама мия, давайте вы его... По лапе слабое место? Пошел. Вы его пиздите? А я его отвлекаю, наверное. Блять, ебаный дракон. Боже. Я не знаю уже, что делать. О, мы ему... О. Да, рук под атакой. Да что меня все время жрут? Я боюсь. Что? Компания справа? Да вы что, издеваетесь? Вы, блядь. Да ну пизду, блядь. Это вообще гамбез, блядь, против этого говна драться. Сделайте так, чтобы я его вообще...
Блядь, это Ну что это такое? Блядь. Ёб твою мать! Мы его вообще ничего не... Блядь, а как воинам с ним драться? Нахуй! Я лечу! Нет, я больше не хочу. Все. Ёб твою мать! Блядь! Да что за херня? Я ушла, отлично. Шарабасть. Вау, как он меня не сожрал? А, блядь. Я поняла! А, блядь, я горю! Блядь. Блядь, да ну что? А, точно, луч! Все! Вау! А как против этого? Ебать. Мне срочно нужна зелка. Спасибо! Я пизда. Да сука, я только подхилилась, ну ты тварь ебучая. Ну пиздец. Вообще я отняла в нем. О, я не знаю, что мне делать. Это такое говно. Сука. А можно... Так, все поняла. Пью. Что-то делаем. Ну-ка, подожди. Может, здесь есть У? Ага, поняла. Вау. А куда она полетела? А, все, отлично. Ебать, как сложно. Пока. Ебать. It's gone, but it's wounded. Ага, он вернется и будет сильнее. Gillenane will heal it, then it'll come back stronger. Oh, if only we were faster, or figured out its weaknesses a little quicker. Or able to keep it grounded. Take the win. Dragon's still out there, but it could have been worse. It would have been worse if you weren't here. The dragon in Treviso. We could still help. Let's go. Hold on, Lucanus. We're on our way. Сейчас мы придем, а Луканец такой: спасибо, братцы. У меня все сдохли. Пиздец. Ну что ты такой поникший-то? Ну расскажи. We did not. О, ну. That monster flew around the city for hours before it left, utterly out of reach. It rained ice on the city and spread blight in the canals. Treviso survives for now, as do the crows. But... Oh. How bad is it? Bad. To what extent, I cannot say. We're still tallying what we've lost. And who. Rook, you know Grey Wardens. Can they do anything about the blighted canals? Maybe not right away. They'll have their hands full with the gods. Just send them word, please. А вы We will сами not не be можете, idle. но вы There чё, are блядь? people to save and Antam to be made examples of. The city must know who did this. Give us time, Rook. If you truly wish to help, the crows will have work. The others. Nev. Are they all right? They are. And I'm glad you're all right too, Lucanus. Rook. No more. Not after this.
I don't have the heart for anything but helping my city and bringing down those who struck against her. Ну и хорошо. Тара-та-та. Дракон богов осквернил 3 визы, поэтому вам необходимо заново открыть ориентиры. Хорошо. Мне не сложно. Blighted Блин, это dragons, капец, просто darkspawn obeying the нужно- Venatori? Я Maybe даже не Solus знаю, will know как это something. нужно делать. Типа перед каким-то... О, подождите, тут восклицательный знак. Перед каким-то файтом нужно просто... А, это, наверное, кофе, что ли, поговорить с Солусом. Что, блядь? О, хай. Здравствуйте. А что вы хотите? Greetings, friends. Chance Candide, at your service. I'm Rook. Ah! Taya and Viago have mentioned that you can be trusted, and I require assistance. The Blight has piled itself onto the streets, choking off the city. We cannot have it. I will mark where it is worst. Please, go and clear it away. But be cautious. We do not have a good idea of what lies inside it. Да. Заберем, заберем. О, hello. Заберем. Заберем. Так. Что? Поговорить с Солосом именно здесь? Я поняла. Мир. Маяк. Так, ну я надеюсь, что мы когда-нибудь дойдем до этого деда блядского, господи. Ой, господи, так. Сейчас с ним поболтаем. Он нам скажет: иди, найди такого классного некроманта. И мы такие: да, сейчас. Все, я пришла. Так, чик-чик. Разговариваем. Ебать, как ярко. When last we spoke, you intended to assault the cruel and the corrupt, in hopes of finding servants of Elganan and Gillenane. Has your search been successful? You could say that. It looks like both the Venatori and the Antom are working for Elganan and Gillenane. Unsurprising. The Venatori want magical secrets, and the Antom want to destroy anyone opposing their brutal expansion. Both will readily bow to anyone who promises them power. And now, we've seen that power firsthand. The Antom and the Venatori both have dragons doing their bidding. Dragons? That is worse than I had feared. Yeah. We drove off the one the Venatori brought into Minrathous. Barely. Have you determined how the dragons are being directed? If it is blood magic, it may be possible to disrupt their control. The dragons were blighted. We think that's what let the gods control them. The Blight. Of course. The Blight seems to be the gods' favored tool right now. We ran into Venatori who could control Darkspawn. Elganan would not bestow such power unless the Darkspawn were to serve as the main force of his army. And I suspect Gillenane will see the Darkspawn as new subjects for her modifications. We've already run into a few Darkspawn nobody has seen before. That's in addition to the blighted dragons. That is the fate Elganan and Gillenane planned for this world then. Corruption and blighted slavery. That's rich, coming from the guy who wanted to drown the world in demons. Do you truly believe my goal was to destroy this world? I believe your goal, like you said, was to transfer the gods to a better prison. The one you're stuck in now. And you were willing to tear down the veil and destroy this world while you did so. The veil is a wound I cut into the Fade in a moment of desperation, while making their prison. It should not exist. I had a host of spirits ready to help when the veil fell,
They would have minimized the loss of life. So, best guess, how many deaths? Hundreds? Thousands? At least. Those deaths would have been on my conscience. But the world would once again be as it should be. Oh, and here I was worried. Many would have died, I know. But afterward, flowers would grow again. Spoken like a god. I am not a god. I am as I have always been. A man. All too aware of his failings. But equally aware that if he did not act, accepting the judgment it would bring, all would be lost. They called me the Dread Wolf. What will they call you when this is over? I don't care what they call me. If they're calling me anything, it means they're still alive. That's all that matters. Acceptance. You are willing to face the consequences your actions may one day bring, because the world needs you. I believe I can work with that. If the gods are using dragons, you will wish to find someone trained to fight them. Have you unlocked the Lighthouse Illuvian? Yes, we found the crossroads. It's still confusing, though. I cannot help you from in here. You may need to find an expert in the magic of the Fade. And if the Darkspawn are to be Elganon's army, you will need Grey Wardens to fight them. I've got a few of them. Their leaders don't trust me right now, though. I have faith in you, Rook. You seem to have a knack for gaining the cooperation of your adversaries. Solus thinks we need a dragon hunter and a Fade expert. I wouldn't trust the Dread Wolf, but he's not wrong about us needing a dragon hunter. I've been a warden for a while. Seen some pretty awful things. But what the dragon did to Treviso? I'll never get that out of my head. Lucanus stayed. Said he'd be back soon, but at least you took care of yours. We hurt it, but didn't kill it. The dragon flew off before we could put it down. A dragon hunter would have helped him in Rathus, that's for sure. That's hindsight talking. We didn't know a blighted dragon was coming, or that we'd need someone who could take it down. We can't forget the second dragon in Treviso. We should see how we can help, but we're without Lucanus until he's done helping the crows. Who knows how long? Hey, let's not get stuck in our regrets, all right? Just so we're clear, you're taking advice from this elven god, Solus. The Solus who tried to tear down the veil? You really trust him? He's been right about a lot of things. He knows how Elganon and Gillenane work. We need him. As long as you're sure. So, a Fade expert and a dragon hunter. I'll ask around about dragon hunters and see what turns up. Come talk to me in a bit. And I've been corresponding with someone about the lighthouse's reverberative oscillations and the resulting dimensional peculiarities. Oh, sorry. Not relevant. I'll get a message through to a Fade expert immediately. See, Rook? Nothing to worry about. All right. We all know what to do. Let's get going. О боже! Это что? Где двери? Где двери? А, вот двери. Так, этого чела нет, да? О, нету. Ну и ладно. Чё? Да никому здесь не нужен. Hello. О, можно прочитать. Ага. Записка нерабочим почерком. В этой стене огонек. Я буду за ним следить. What the Venatori might do with that sort of chaos. A lot of people are alive. A lot of people have a chance, thanks to us. But we broke Lucanus out of the ossuary. He could finally go home, and now, what happens to Treviso now? Забей. Вообще похуй. Господи, что там будет? Как там будет? О май гад.
Вообще, теперь смотрите, может зачаровывать предметы и наделять их различными свойствами. Я чуть не ёбнулась. Поговорите с ним в мастерской, чтобы улучшить снаряжение. Обязательно. А, нет, охотник на драконов мне не нужен пока что. Это будет наверняка какой-нибудь этот... Тетка. Последняя с рогами. Мне нужен вот этот. Okay, Bellara. What's your lead on getting us a fate expert for the team? Good evening. Здравствуйте. Rook, so we need a fate expert. I've been writing to a senior mage who fits the part. But right now he's on an expedition, so I reached out to his colleagues to find him. This is Lady Myrna and Vorgoth. They're necromancers. Mournwatch ones, I mean. Your friend's request for a fate expert was urgent. How darksome are things outside Navarre? Очень плохо. Very. I see. Bellara's correspondent is Professor Emmerich Volkarin, a fate expert and powerful psychagog. Psychagog. Тут есть Where can I find him? psychagog. The professor is Psychagog. currently delving the shrouded halls in the Grand Necropolis. We will grant you passage to look for him. Where the dead. Lately they grow restless. Хорошо. Вот именно вот этого дядьку мне и надо. Так, пошли. Да не хочу я говорить с Хардинг. Я пошла искать этого дяденьку. Все. Пока. Ой, наконец-то. Так, это... Я ничего не вижу. Вот. Все, вот это мне надо. Так, а это куда мне? Ого. Так, кого мне... What? Так, вы встретитесь с членом дозора скорби в Некрополе. Ну давай ее возьмем. Подожди. Получается, что... А, она тоже может хилить? Ну, ее возьмем. Давно она не выходила. У-ля-ля. Камушки. Страшно. Ух ты. This is it. But no sign of the professor. Блядь, надо было одеть что-нибудь нормальное, господи. He's here and that he doesn't mind us disturbing him. He is a senior necromancer. I don't... Oh! Нихуя. Visitors! What a marvelous surprise! Any trouble with the lift? Our last guests were stuck for hours. Poor souls. Oh. Professor Emmerich Volkarin of the Morn Watch. Hello, Professor. We've never met. Well, in person, but I've been writing to you. Bellara, my dear girl. What a pleasure. Surely you didn't come all this way just to see me. Actually, we did. You see, we need a fate expert. I'm Rook. Charmed. Классный шлем с черепом. I liked that bit with the flaming skull. It's nothing, really. Just an evocation of the flame of the last steps. That looks great. Thank you. You know, I'm never quite sure how these spells strike someone from outside Navarra. Ой. I'd be pleased to continue our conversation after I tend to some small business here. I must investigate. Would you two mind accompanying me further into the shrouded halls? Ну, конечно, конечно. Something's gone awry in this part of the necropolis, Rook. The dead stir more easily than they should.
Ой, ой, ой. Подождите меня. Вы такой старый, но ножки двигаются хорошо. Значит, нормально. Все с суставами. Эть. Забираем. Ой, по себе он прыгнул. Strange. These halls should be under the protection of the bell. Ну, как-то вот колокол не сработал, наверное. Ну, это не ваша вина, я же знаю. Is that a despair demon? Fascinating, isn't it? They shouldn't be able to breach the shrouded halls at all. Oh. Take your word for it. It's vital we discover why that spirit manifested here. Lead the way, Professor. О, подождите, кошелечек. Да-да, видите, видите. Угу. Ой, извините. Ура! О! О. А что ты стоишь? Зачем? Someone's barred the door and chained the sunken star. There's undead here. We may need to defend ourselves depending on their condition. Хорошо. О, здесь надо вот эту. I'm afraid sometimes the weaker dead work themselves into frenzy. Poor things. I must free that bell. Need some help? Thank you. The star, the bell, can banish these despair spirits if we unchain it. Странно. Что-то посох какой-то крутой был. Ой. 124. Ну, там ледяной был прикольный. Ладно. 134. А это 116. Ну, пускай будет так. Пять, 56. Аж стрёмный пиздец вообще. Ладно. Допустим, она так стрёмно одевается, потому что она эльфийка. Так, сейчас я все. О, ну это прям вообще жесть. We'll need a wisp to unseal the doors leading out. Could you please find one and bring it here? Okay. How? Give your greetings, and the wisp will follow. О, это так просто? Синие горшки. Нет.
Что? Hi. Hello. Wisps are the simplest of spirits, but quite helpful. Bring the wisp here, and we can unseal the doors. Doors open. Where to now? This should lead us to the upper chambers, where we can free the bell. There's someone I'd like to consult with on the way. А как же тогда в них? Нет, я в них не попадаю. И получается, они все закрыты. А можно через эту дырку полезть? Конечно, нет. Может быть, тут можно? Нет. К сожалению. Ладно. Я надеюсь, мы... Опа, пропустила. А куда мне надо? Сюда. О, как раз тут открылась дверка. Так, что тут нам делать? Тропа вздохов. Да, понятно. I hope we can help here, Professor. You already have, Bellara, and it's just Emmerich. Please. Great, Professor. I assume your visit has to do with recent upheavals we've sensed in the Fae? Oh, just a little. Самую малость, дяденька, самую малость. Point ahead. Ranged incoming. Ух ты! Пойдем. Finish them off. Took them down. Ranged incoming. Так, ну теперь подождите, я должна все смотреть.
Сейчас я пройду этот квест и это и закончу. Ой. Так, опять нужно открывать дверки. Блин, должен же быть этот огонек где-то рядом. Ясно. Круто. This magic, it drains everything around it. Echoes of the despair spirits, misery devouring itself. We should keep our distance. If provoked, these manifestations will shatter. Что это? Иллюстрация. Нет, ну не надо было за мной идти, господи, ребята, вы чё? Мне показалось, что это было голубенькое. Ну, ладно. This is locked too, and I didn't see any wisps around. Then I shall call for aid. They've answered. We'll need to guide the wisps who've just arrived to the door. Those wisps really... Strange. This door shouldn't be here. Shouldn't it? The necropolis rearranges itself every so often. О, еще и на время, да ну вы чё, ржёте, что ли? Here's our second wisp. These are way different than some of the wisps in Arlethan. I should like to meet some one day.
I don't know, Professor. Your wisps seem less, dangerous. Нифига, как далеко. There's the last wisp. Good. Let's return to the door. Only a wisp. Всё. Well done. Past these chambers, we'll find some assistance with reaching the bell. Despair is far more pervasive than I'd thought. We must stop who's ever drawing these spirits here, Rook. You think a person's behind all the despair demons? Oh yes. Mortals are their prime attraction. Водопадики. Ой, да ну нахуй. Ай, да по-любому. А ты думал, что по-другому было? Ла! Да в смысле? Она не умеет плавать? Пиздец, тут можно утонуть в луже. Просто в луже. Тут вот... пиздец, не глубоко же. Ну, бассейн же, мать твою. А нахуя-ка утонула? Блядь. Ну, все, Рук, ты присоединяешься к чуваку из GTA Vice City. Он тоже, блядь, все время тонул. Бомбец. О, да-да. Да, даже в Hogwarts Legacy можно было хоть плавать. Как? How do we get rid of all these despair demons? О, Господи. Their source is near the bell you saw earlier. Ringing it will banish them, but we must find who lured them there in the first place. Да, да. Хорошо. Ой. А как? А что? А как мне забраться? А, вот тут. Ну, туда тоже хочу. Ну, мне надо будет, ага, идти на другую сторону. О. Tell me, Rook, where are you from? Spent some time in Arlathan. The old elven forest? You must tell me about your journeys once we're above ground. О, нет, нет, я не могу сюда забраться. Ай, ну ладно. Потом туда заберусь. Да?
блядь. Ой, бля. Ну как мне туда попасть? Он ничего не умеет. Ну ладно. А песочек кто-нибудь умеет очищать? Нет? Жаль. Оля. Ой. Песочек никто не умеет очищать, да? Ah, here we are. This is where we'll learn who summoned these despair spirits. But how? You must open yourself to possibilities while in the necropolis. Would you mind lighting those braziers, Rook? О, хорошо, сейчас. Так. Дом при жизни, усыпальница после смерти, дом с множеством обителей. Шо, наверное. Сейчас будет Махач. Что это такое? This should unseal our final pass to the bell. It's best we unchain it quickly. What's it do exactly? Summoning Star will drive away despair. Any malicious spirit that hears the tolling of the bell will be banished to the Fane. Oh, that'd be helpful in Arlethan, but I bet it only works here, doesn't it? Quite correct. The bell would be inert outside the necropolis. Still, I bet the principles could be replicated. Excellent. Approach the body and we'll begin. By seal and flame, who brought despair in our midst? Despair? Who brought it here? Venatori. The Venatori. Of course. This way, please. What did you just do? The colloquial term is corpse whispering, a gift that manifested with my magic. Oh, wow. That's amazing. Honestly, I've no idea how the other Watchers navigate the necropolis without it. Shh. Think I hear someone. This map is useless. We wasted 3 slaves in those traps. If that Hand of Glory burns down... So don't dawdle! We found those Venatori. We have no place in these Ах ты, блядь. Да, я вот тоже хочу. Блин, что длинный квест, еще половина, блядь, всего не... Ну, там всякие эти сундучки, жучки, вот эти все не прошла.
разблокировать. Нихуя. Что-то мы как-то вошли. Ну как? What are the Venatori after? Gold? Artifacts? Raw magic. Their first envoys were obsessed with gathering power for some new masters. Ah, I'll fill you in on them later. Улыбающийся образ. Ну-ка, ну-ка. Красотка. Вот это шлем вообще просто. Ты посмотри на него. Это шлем, блядь. Я думаю, так и оставить. Мне кажется, она так и красивее выглядит. У нее даже когда снимаешь, короче, шлем, у нее нос, короче, тут вниз опускается. Ой, бля, вообще смешно. Так, а мне, короче, даже ничего нету, да? Всяких приколюх. 116, 114, 105. Это фигня, это... Тут 865, а тут 660. Нет, это тут что? Ускорение. А вот что? А у меня не контролирующие эти способности. Вот некроза. Вот, кстати, это мне надо. А вот это что? Поражение громом. О, нормально, нормально. У меня там просто некроманское все. Вроде бы. Нет. А как? Ну вот как их, блин? Нет, это. Ну, понятно. Чуть не я. Да ну на. For the gods of Tevinter! Well, down one more despair demon. That's the last of them. I see someone by the crates. I don't think they're Venatori. This looks interesting. A spirit labyrinth? I didn't know they'd learned to make miniature ones in Tevinter. Подождите. Надо... О, прочесть. Небрежно нацарапанная записка. В верхних помещениях был какой-то шум. Пройду, проверю, в чем дело. Если повезет, это просто шляется труп какого-то неварца. Ну и зрелище. Передайте мое тело огнем.
А как поступает во всем остальном цивилизованном мире? О, здравствуйте. Did the Venatori bring you here? They said I'd spilled the wine too many times. That I'd be a better sacrifice than slave. You are in Navarra, sir. There are no slaves on our soil. Please remain here. After we've seen to the rest of the Venatori, I'll send for someone to escort you above. Oh, all right. Those Venatori dragged that man down here just to die. The Watchers will shelter him. We'll inquire if he has any family in Minrathous. As for the Venatori, what remains of them will be put to work. Как удобно. Побежали, 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 побежали. Господи, так долго этот квест идет, ёпта мать. Просто пиздец. О боже. The sunken star can help us if we break the Venatori's chains. Right. А, класс. Цепочки. Ебашим цепочки. Что там не понимает? There's one chain. Excellent. Yes! Kill them all, but save the limbs. Я! Got it. Ах ты, бля. We did it! Ах ты, блядь! Так, я пойду займусь вот этой женщиной. Да, сука. А! Да чё за фигня? Спасибо. Ах ты, блин. Так, а что? Nice one, Rook. I'm at the ready. Masterfully done, Rook. That's the last chain. Must return to the level to ring the bell. Сейчас я соберу хотя бы хилочку. О, ебать, ну просто вообще не мужчина, а сказ. Оп. А что делать? Что делать? Be ready. The ritual to wake the bell will draw Despair's attention. And any more Venatori.
I'll need you to keep them occupied while I work. Ты там закройся хотя бы. There's the Venatori. Оу. The bell is slowly wakening, but we must fight a little longer. Да сука, ну как? Я даже на каюжике нажимаю. Ну пиздец, меня все затыкали. Так, нет, короче. Блядь. О, ну я тут постою, тут вообще хорошо. Меня никто не трогает. Минутку осталось. Ой, атака. Да я могу поменять. О, нифига. Ой, он пришел ко мне. Ёб твою мать. Девять, 8, 7, 6, 4, 2, 1. Ебать. Emmerich, now what? Now the grand necropolis shows itself. Пожалуйста, показывай, пусть побыстрей. Those despair demons are just gone. Pretty impressive. Thank you. But come, let's ensure these cultists didn't leave anything dangerous behind. I'll ask our attendants to gather their bodies later. Может, это сверху есть? And this is a severed hand. It can't be. A hand of glory? The Venatori should never have this. I must find out where it came from. Мы же прогнали, вроде, нет? Let me know when you'd like to return to the chambers above. Нет, пока что. Let me take one last look around. Да.
Я что-то не понимаю, как я должна их разбить? Что мне нужно сделать? Они там находятся? Кажется, я что-то упускаю. Так, этот здесь, тут. Как так-то? Блядь, даже тут не забраться. Мгм. Вообще никак. Ну, здесь прям дырка, прям явная. Почему я не могу туда зайти? Так, блядь, ничего, открытого, закрытого. Ну что такое? Ладно, я надеюсь, мы еще когда-нибудь сюда припремся. Shall we depart? Да, давай. Let's get Поехали. back to the lighthouse. You can tell me why you've sought out a Fade expert on the way? Yes. I know it's a lot, but I swear we've seen the blighted elven gods ourselves. It would explain recent oniric disruptions. At the least. The implications of what Rook's witnessed are... Ah, thank you, Manfred. No one ever brings me tea after a slog through a haunted crypt. My assistant, Manfred. Always thoughtful. You spoke of danger to the Fade. The elven gods plan to tear it wide open to get to the blight. And they've already messed with it. Demons, tears in reality. Our team needs a Fade expert. Many watchers never depart Navara. But with events so dire... I'd be delighted to assist. It has been many years since you left us. Well, yes, but elven gods, ancient magics. I couldn't bear miss this. Besides, I've spent my life exploring the Fade and speaking to spirits. If Rook needs an expert, none are better qualified than I. Only if your assistant's coming. Manfred? But of course. Welcome aboard. Wonderful. I'll gather my things. Come, Manfred. The Grand Necropolis was at peace again, and Emmerich was off to a new adventure. But in Navara, nothing stays down for long. The Venatori had unearthed something no one should have, and delivered it to the worst possible person. Emmerich's journey would soon bring him face to face with the gloaming lantern. Нет. Ага. Вот тут он. Блядь, это не он! What? You're hungry? I found a yam in the kitchen. Stubborn just means you'll starve. Trouble settling in? Doing the best I can. My job was to keep the Griffins safe, not fix their dinner. I meant Hassan. Oh. I guess we're both adjusting.
Then where did Hassan and the others come from? Way I heard it, someone found a journal a few years back that mentioned a secret clutch of eggs. They'd been hidden for centuries, protected by a ward. Started hatching and out came 13 talkative griffins. Now, down to just one. What's the history between Grey Wardens and Griffins? Back in the day, Grey Wardens raised them as aerial cavalry. When a blight got going, Wardens rode them into battle. Eventually, war took its toll. They died out. Well, a confused Griffin should fit right in around here. Appreciate it. There's no training manual for them anymore. I guess we'll figure it out together. Griffins don't trust easily. Lancet and Remy had to work to win them over. They said a warden and a griffin have to move as one. Think as one. They call it Turlum. Sort of unity. But now, they're both dead. Why'd the Gloom Howler attack the Eyrie? I intend to find out. First it stalks wardens. Now it's after the griffins. Don't worry. You and I have a deal. We'll find them. Appreciate that. Though it sounds like you've got your hands full around here. Just a tad. Elgernon and Gillenane. Hard to believe. Our very own elven gods are ending the world. That'll endear us to the rest of Thedas. But I have to say, killing a monster is one thing. Taking down the goddess of all monsters and the god of vengeance while you're at it? I'm not blind. Keeps me awake at night. Just making sure you know what you're in for. We're all in for it. Well, I've been in a staring contest with death most of my life. Haven't blinked yet. What? I told you. It's yams or nothing. Or maybe you need a new menu. Ты делаешь, или она? Да что ты... Зачем ты ее пародируешь? А, это... Не понял. А где тогда? Может быть, наверху? Ой, блядь, чуть не упал. Так, нет, получается. Потому что здесь столовая. Там этот чел, короче, который ворон. Здесь этот чел, который... Может быть, там? Там вроде печка горит. О, бля, как интересно. Тут есть... Что это значит? Прочесть. Таинственная записка. Чтобы открыть проход в библиотеку, 3 пары должны встретиться лицом к лицу. Вау. О. А в смысле... Получается, это этот. Ну, тут я уж не знаю. Выцвевшая записка. Взгляни на это место. Когда-то мы планировали здесь восстание. Говорили, что изменим будущее для всех эльфов и что свергнем тиранов. И мы сделали это. Теперь же путь наружу разрушен. Восстановить все иллюзионы будет непросто. Солос, если ты читаешь это, знай, я буду искать тебя как в этом мире, так и в мире смертных. А пока постарайся не создавать слишком много проблем. Непонятно. Так, здесь тачка, которая... Вот это потом... А, наверху, вон там, ну...
Как же я сразу не заметила. Здесь появились всякие черепочки. A third edition of the unnameable elements? I didn't even know it had editions. Oh, it's much improved with the index. Please, borrow it if you'd like. I'd love to. Oh, Rook, you probably wanted to say hi. Thanks, Professor. You look moved in. Just a few essentials. Manfred was a great help with the boxes. What a fascinating place this lighthouse is. What do you make of it? I should take you to some of the weirder places I discovered with the veil jumpers. Would you? Belara's tales of Arlathan have been astonishing. I'll bet. The wonders she could show you. Oh, Belara's been very welcoming, but I noticed a few of the others taken aback by Manfred, and I overheard remarks about my skulls. My necromancy won't cause any undue worry, will it? No way! But a few people might not get it. Oh, I'd hope to make a good first impression. Belara's excited you're here. Everyone else just has to get to know you. Please excuse me. Manfred and I should finish our inventory. Thank you for stopping by. By the way, Rook, before I left, Myrna and Vorgoth asked if we could assist with an outbreak of hauntings across Thetis. They also mentioned displaced wisps in the necropolis. I'm not sure what's frightened them, but it bears investigation. Hauntings and scared wisps? Let's look into it. Thank you. We'll depart for the necropolis whenever you're ready. И все. И все. Да, некрополя. Ну ладно. А где? Ой. You know, Rook, every time I think I've got a handle on how weird magic is, it just gets weirder. Ага. Комната для медитации. Хоп. Это хотя бы выбранный внешний вид доспехов может негативно сказаться на воспроизведении роликов, в которых предполагается использование повседневной одежды. А это что, не повседневная одежда? О, повседневная одежда. Понятно, спасибо. Америк. Вжух, плащик. Это, конечно, блин, как шляпник из Алисы в стране чудес выглядит. Но сапоги у него, конечно, сасные. Прям вообще. Ой, эти ужасные. Кошмар. Так. Вау, вот такой ставлю. Классный черепок. Крутяцкий. Все, господи, можно сохнуть. Ой, лучше я еще раз. Вот так. Все. О боже. Ух ты.